Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Layer of lime cement under the whole surface of the block. Make the block stable by tapping on it with a rubber mallet. At the same time, check the block is level in both directions. Using a spirit level, check the height setting of the blocks in all corners. Stretch a line and start to build the wall. Lay the first tier of blocks in lime cement. The mortar thickness varies depending on the unevenness of the surface. In the corners, join the blocks with Ytong thin layer bricklaying mortar. The handles, tongues and grooves enable comfortable and precise laying of the blocks without any further corrections. Do not mortar the tongue and groove joint. The other tiers of blocks are glued solely with Ytong thin bricklaying mortar. Before applying the mortar, clean all the dust and dirt off the block's surface. Spread the mortar under the whole surface of the blocks. Leave an overhang for thermal insulation of the base. For outer walling, the most suitable blocks are 375mm Ytong lambdas. They are not thermally insulated since the thermal insulating features of Ytong are excellent. If Ytong tools are employed, the labour becomes easier and more efficient. Ensure good bonding of blocks. Extending profiles can be flushed easily with a plane. If there is any unevenness, it can be planed. Sweep the surface before laying another tier of blocks. Make sure that overlapping blocks are perpendicular and vertically aligned. If you use blocks without tongues and grooves, apply adhesive mortar even on their vertical sides. For inner load-bearing walling, use 250 or 300mm blocks for higher strength. Ytong aerated concrete strength is the same in all directions, so you can turn the blocks as you please, keeping their load-bearing capacity the same. It took me a while to learn the ropes, but the master bricklayer was patient with me, explaining everything. Ytong thin layer mortar is used for bricklaying. I understood why the mortar is called glue. It has similar properties. Preparation of the mortar is very easy. All you need to do is mix it with an ordinary electric drill, so you don't need a mixer at the building site. The mortar is applied in thin layers. Much less of it is used in this way than if the classic technology is employed. It's good to reinforce masonry under window openings. Since aerated concrete is easy to tool, reinforcing is plain sailing. Make a groove for the bar so that the reinforcement overhangs a potential jam by at least 500mm. Clean out the grooves, fill them with mortar, put in the bars, mortar properly and lay the blocks in the usual way. Building is efficient. Compared to an ordinary house, several thousands of euros are saved thanks to extremely precise proportions, trouble-free shaping, the form of the blocks, and the thin layer mortar. An outstanding property of Ytong blocks is their machinability.
They are easy to cut and shape, which reduces the material costs. No need to order shaped blocks or special expensive components. During bricklaying, there's hardly any material wasted. A bandsaw can be borrowed on request. Although Itong material is harmless to health, make sure to use protective clothing. Itong is made of natural raw materials, silica sand, lime and water. Moreover, the composition of Itong aerated concrete prevents mold. The easiest way to span openings is with load-bearing lintels. Measure out the load-bearing length and spread bricklaying mortar in the same thickness as when making the walls. Make sure that the arrows drawn on the lintel point upwards. Using Itong lintels, thermal bridges are minimized and the base for surface finishes is integrated. Then you can fill in any gaps. Another alternative is a composite lintel, which is easily made by laying several girders, so-called flat girders, next to each other. Lay them in mortar with arrows pointing upwards again. Use a spirit level to make sure that the girders are laid precisely. Any unevenness can be easily planed off. Sweep off the dirt and dust. Finally, lay a block of tiers on the girders, mortaring all horizontal and vertical joints properly. Beware that lintels made in this way are not load-bearing until the mortar is set thoroughly. When building with Itong, making reinforced concrete lintels is not a problem either. Use special blocks, U-profiles, which serve as a permanent shuttering. Lay the U-profiles on the construction so that the load-bearing length of the lintels is at least 250 mm. Glue the end faces to each other as if they were plain blocks. Put core reinforcement, thermal insulation and concrete into the profiles. Again, the lintels are not load-bearing until the concrete is set. The construction ran really quickly. Even the staircase was ready. I'd thought up a curved staircase. According to the design, the producer made some atypical stairs. At the building site later on, we set the stairs within a few hours. Lay load-bearing dwarf walls on hydro insulation in a layer of lime cement. Set the first stair higher by the floor thickness. The Itong system floor is easy to assemble using reinforced concrete beams on which aerated concrete filler blocks are laid. Space the beams according to the laying plans. Make sure that the minimal end bearing length of the beams on the wall is 150 mm. The beams require some laying support. When laying the starting course of filler blocks, adjust the spacing of the beams. The laying is very easy and quick. Reinforce the upper part of the plate with concrete mesh. Put the beam reinforcement in the gap between filler blocks and the beam blocks along the perimeter of the floor construction. Then, concrete the ribs, the beams and the floor plate.
Do not remove the laying support until the concrete is thoroughly set. Attic walls are laid in a mortar bed in the same way as the walls on the ground floor. To make a beam, use U-profiles. Glue them together with thin bricklaying mortar. Use the reinforcement cage again. Before concreting, don't forget to put in insulation and roof truss anchors. One advantage of Ytong is it's an excellent heat insulator, preventing the interior from overheating in the summer and cooling in the winter. If partitions are planned when the load-bearing and outer walls are being put up, put in at every other joint a stainless steel connector to anchor the proposed partition to the masonry. Mark the position of the partition on the load-bearing wall. Spread lime cement mortar for the first tier of blocks on hydro insulation. Mortar the partition blocks on all surfaces. Mortar the connectors properly and brick over. Finally, fill the gaps between each partition and the floor with fixing foam. It began to dawn on me that building with Ytong is a piece of cake. In a nutshell, Ytong is a box of bricks for adults. With Ytong you can make walls precisely, with minimal waste. Moreover, the material breathes and creates a healthily humid climate. Partitions, especially in the attic, can be anchored in a slightly different way. Fix a connector into the masonry with an anchor for aerated concrete. Do not glue the partitions to the load-bearing walls. Fill the gap with fixing foam. Ytong offers lintels over doors and partitions as well. Lintel installation is easy as they are simply laid in a thin layer mortar. The finishing touches are very quick and easy. With simple tools you can make the openings and grooves you need. Walling with Ytong blocks is very efficient. The shape of the house is visible within 14 days. In short, Ytong means experience. After all, Ytong is the oldest building material trademark in the world. It has almost 80 years of tradition. Ytong is produced in 21 countries worldwide. In the Czech Republic, Ytong has a wide network of business partners. Every year, over 1 million cubic meters of Ytong is produced in the Czech Republic, over half of which is used to construct houses. It amounts to 5,000 houses per year. So I can move in. Ytong is a very pleasant material with good thermal properties. In order to get the feeling of comfort, it's possible to heat an Ytong house at a lower temperature than other buildings. Not only can you save a lot, but it's also good for your health too. So I have an Ytong house. At the beginning there was an image, then a design, and in the end
Perry offers the right slab formwork for any site. Skydeck, the quick and extremely light aluminium panel formwork when fast shuttering is crucial. The Perry table form systems, Uniportal, PD8 or Multiprop, when you have a high level of repetition and open construction. And Multiflex, the flexible and adaptable girder slab formwork for any layout, any height and any slab depth. Multiflex is optimized for individual projects to make it particularly efficient and cost-effective. Multiflex is a modular system. It consists of props with accessories, main girders, secondary girders and plywood. The G224, which is noted for its high load capacity, long life and low weight, is used as girder, or a solid formwork girder like the VT20K, which, thanks to its high-grade webboard and the steel end caps, guarantees a high degree of rigidity. Perry also makes it easier to choose props. The PEP prop, with its constant load capacity and low weight, allows efficient work. In the case of the multi-prop, you have an aluminium design that can be used as an individual prop or combined with frames to form a table or tower. The built-in measuring tape and free-running nut allow rapid pre-adjustment. The low weight and consistently high load capacity make the multi-prop very economical. With deep or particularly high slabs, the ST100 stacking tower or the multi-prop tower is used as support. Incidentally, the Multiflex is also used to support precast plank slabs. We'll now show you how you can plan, erect and strike Perry Multiflex and construct stop ends and beam formwork. The table slide rules are used to plan quickly and easily on site. There are three versions. VT20 as main and secondary girders. VT20 as secondary, GT24 as main girders. And GT24 as main and secondary girders. For the following example, with GT24 as main and secondary girders, the slab depth has been set on 20 centimeters. The size and thickness of the plywood determines the spacing of the secondary beams. In this case, 62.5 centimeters. If a prop spacing of 150 centimeters is chosen, the permissible main girder spacing is 2.65 meters. The actual prop load of 28 kilonewtons can now be read off under the yellow 2.65. This is also the GT24's maximum reaction force. On the back of the slide rule is the prop table. When using DIN props, the extended height, 2.30 meters in this example, must now be used to determine the size required. A DS350 is needed. With the PEP prop, everything is much simpler. Its constant load capacity over the whole extended range makes the choice much easier. The PEP 30, with a load capacity of 30 kilonewtons, is being used. If shuttering is being carried out with the multi-prop, it's only its extended height that still plays a role. Its load capacity is always sufficient.
And routine planning is even simpler with Perry LPOS software. The layout is entered in the usual way. If the wall formwork has already been planned beforehand, the layout is simply adopted for slab shuttering. The depth of the slab and clear height are entered first. The girders and their lengths and the size of the form lining can now be specified in the basic settings. The only thing left to process is the parts list. LPOS specifies which props can be used. When shuttering, LPOS takes account of all the structural values required. The result is something to be proud of, an accurate parts list for the yard and an exact formwork plan for the site. Planning only has to be carried out once to minimize the time taken for shuttering and the cost of equipment. The shuttering equipment is delivered to the site in pallets. Shuttering starts with adjusting the props to the height required. The multi-prop's built-in measuring tape makes this particularly easy. The fork head with self-locking coupling is simply inserted into the prop. Fork heads without self-locking coupling have to be secured with pins. The first prop can be erected. It's stabilized with a tripod to prevent it falling over. Further fork head props are set out and erected. The tripod is basically only an erection aid here. It can transfer horizontal loads from forms at a height of up to 3 meters. Greater heights make it necessary to fit bracing to transfer the horizontal forces. Perry offers brace clamps to secure diagonal boards for this purpose. If multi-props are being used, the bracing can also take the form of multi-prop frames. The remaining forkhead props are erected. The multi-flex forkhead holds 1 or 2 girders so that they cannot tilt. The main girders can now be positioned. This is carried out with the erection bar when they're within reach from the slab. The secondary girders are then laid on at the spacing chosen. The erection bar is of service here as well. To make cleaning and striking easy, Perry recommends spraying the sheets of plywood all round with Perry BioClean. The stack of plywood can be deposited on top with the crane as soon as a large enough area has been shuttered. To safeguard against the secondary beams tilting, the individual sheets of plywood must be nailed down. Longitudinal and transverse infilling is quick and easy with Multiflex. The formwork is now levelled. This can be carried out by one person. Intermediate props must be erected at the spacing required. Only after this has been completed may reinforcement or other heavy loads be set down on the formwork. The claw head also has a self-locking coupling and only has to be inserted. It makes it unnecessary to secure intermediate props by nailing.
The 30cm spacing of the GT24's joints makes the work much easier. All you have to do is count them. This enables you to check quickly and without measuring whether all props have been erected at the right spacing. Incidentally, with the claw head, the GT24 can be supported at any point while still transferring the full load. After spraying, the formwork is finished and steel fixing and concreting can be carried out. Once the concrete attains the strength required, the formwork is struck. This begins with removal of the intermediate props, which are stacked straight into pallets to enable them to be shifted quickly. The fork head probs are then lowered about 4 centimeters. The lowering head makes the process even simpler. A few hammer blows are all that's needed to lower the formwork 4 centimeters. This leaves enough room to tip the secondary girders over and remove them. The removed girders are stacked straight into pallets. The sheets of plywood can now be removed and cleaned. The remaining secondary girders are removed and the main girders taken down. The crosshead props are now removed. The Perry pallet lifter is used to move the shuttering equipment into the next section. For faster concreting cycles with multiflex, temporary props have to be used. This allows earlier striking and the formwork is ready for reuse. At the start of striking, the temporary props are erected according to the structural requirements. The actual striking then corresponds to normal use. Only the temporary props remain in position. Slab edges are shuttered with the Perry stop-end angle. Just nail it on and that's it. Stop ends for slabs up to 40 centimeters deep can be constructed this quickly. At the edge, the handrail post is used to erect a safety handrail system conforming to the DIN standard. Insert the posts, secure with slide, and nail down. The stop end bar is used for vertical stop ends up to 50 centimeters high. The stop end sleeve for this is concreted into the wall, then the tie rod screwed into it. Put stop end bar on and screw tight. The height of the stop end can be adjusted accurately with the nut provided. The spindle at the bottom end allows the stop end bar to be positioned vertically to suit the thickness of the stop end board being used. For shorter slab overhangs of up to 45 centimeters, the Perry formwork bracket is used. This too is anchored to stop end sleeves cast in beforehand. The free-running nut allows the formwork to be tightened easily.
handrail posts are used to provide a safety system when using the stop-end bar and the formwork bracket. With the 40 beam bracket and the beam width adjustment bar, beams of any width and depth can be shuttered. No ties are needed for beams up to 80 centimeters deep. For wider beams, the adjustment bars are simply coupled together. The beam bracket is positioned, the tie hook hooked into the beam width adjustment bar and the wing nut tightened. Timbers or formwork girders of different sizes can be used as secondary beams for the 40 beam bracket. Smaller beams can also be shuttered with a stop-end angle. It can be secured with a clamp on the girder or timber or nailed for shallower beams. You've now got to know how the Multiflex system can be used effectively from planning through to striking. We wish you every success in shuttering with Perry Multiflex, the cost-effective girder slab formwork. To the UK, has been used throughout Europe for over 30 years. Porotherm has been extensively tested at Ceram and has full NHBC approval. Porotherm is a fast, dry, efficient and strong alternative to traditional building methods and materials. Using Porotherm also helps to provide a much cleaner construction site. I like the Porotherm blocks because they're light, they're easy to handle, clean, very fast and very accurate. First time I used it, I mean I was a bit dubious when I read the brochure about 10 square metres in an hour, but that first day I matched it and the second day I doubled it, so the speed aspect was really easy. The Porotherm Training Centre is available to train and educate building professionals free of charge. There is full technical backup and support available. The Porotherm system is available through a UK-wide supply network, delivering Porotherm from stock. Here's a quick demonstration of the Porotherm system in action. The base course is laid on a traditional sand and cement bed. It is important that this base course is laid completely level. Bed joint mix is supplied free of charge with the blocks. This is quickly and easily mixed to a creamy consistency next to where the blocks will be laid. The accurate grinding of the blocks during manufacture means that only a 1mm mortar bed is required. This is applied by the roller, enabling quick and clean construction.
손 내리고 빼요. 내린 거야? Oh, it's it. Take it out, on it. Okay. One more. One more. Oh!
дома по системе ИТОНГ, начинаем с его точной разбивки. Очень важно определить положение здания относительно сторон света, чтобы избежать ошибки оборота здания на 180 градусов. При помощи нивелира наносим уровни на колышки, которые помогают при разметке ленточного фундамента. После разбивки здания при помощи обносок приступаем к приготовлению ленточного фундамента. Плотность грунта на данном участке дает возможность сделать траншеи под фундамент без применения опалубки. Это значительно ускоряет работу и снижает себестоимость. Постройку фундамента начинаем от подготовки арматуры. Приготовленную заранее арматуру укладываем в траншеях. Траншеи заливаем бетоном. Быстрее всего это можно сделать при помощи механического питателя с готовым бетоном. Когда фундамент залит, надо помнить о правильном уходе за бетоном. Бетон необходимо поливать водой, особенно при высокой температуре воздуха. Когда фундамент здания готов, приступаем к строительству стен фундамента. Сначала на фундамент кладем горизонтальную гидроизоляцию. Эта изоляция предохранит стены фундамента от влаги, проникающей изнутри. Построенную стену фундамента надо предохранить вертикальной гидроизоляцией. В одноквартирных домах это чаще всего изоляция легкого типа, изготовленная из эмульсионных составов, диспрессных асфальтово-резиновых и битумных масс или покрытий ПЦВ. Эти покрытия рекомендуется защищать от повреждений, например, слоем пенополиэстерола. Приступаем к изготовлению пола на грунте. На первом этапе засыпаем гравием место между стенами фундамента. Верхнюю часть подсыпки толщиной около 30 см укладываем слоями толщиной в 15 см, каждый раз уплотняя механическими трамбующими машинами. На приготовленную таким образом подсыпку выливаем бетонную панель толщиной в 10-15 см. В этом случае применяем бетон класса B15 или B20. Изделия ИТОНГ доставляются на стройку на палетах. Их могут транспортировать самосвалами с ХДС, то есть с автомобильным гидравлическим краном. При помощи крана можно также поставить материал как можно ближе к месту работы и даже подать на перекрытие. Палеты желательно, а панели даже следует поставить на ровной и твердой основе, обеспечивающей их стабильность. Изделия ИТОНГ упакованы в характерную желтую пленку, которая защищает их от повреждения и от неблагоприятного влияния атмосферных условий. Каждая палета описана очень точно. Подан вид материала, его размеры и технические параметры. Кстати, пленка пригодится и во время строительства. Она может защитить уже построенные фрагменты стен. Цементный раствор ИТОНГ поставляется на стройку в виде готовой сухой смеси. Содержимое мешка всыпаем в приготовленную емкость с водой согласно пропорциям, указанным на упаковке, и тщательно мешаем при помощи дрели со смесителем. При помощи кельмы можно очень точно наносить раствор, потому как ширина кельмы равна ширине блока. Вручную при помощи резца делаем в стенах борозды под электропроводку.
Укорачивание и подгонку блоков делаем при помощи ручной циркульной пилы со специальным уголком-проводником, который поможет нам сохранить точность пропила. Для резки можно использовать ленточную пилу. Шлифовальная лента – это инструмент, который используем при шлифовке возможных шероховатостей стены, построенной из блоков типа 0.35 и 0.4. Рубанок используем при шлифовке шероховатостей стены, построенной из блоков типа 0.5 и 0.6. Во время строительных работ рекомендуем распаковывать палеты постепенно, то есть столько блоков, сколько можем использовать в течение рабочего дня. Блоки, которых не использовали, старательно прикрываем и защищаем полиэтиленом. Блоки и тонк имеют удобные держатели, которые облегчают их перенос и кладку. Также защищают ладони от ссадин. Система шпун-паз блока Python позволяет укладывать блоки без заполнения вертикального шва, благодаря чему кладка идет быстрее. Блоки идеально подходят друг к другу. Монтажные держатели оставляем без заполнения раствором. Следует помнить, обычный молоток повредит поверхность блока Python. Для выравнивания блоков пользуемся резиновым молотком. Резиновый молоток не повредит поверхности блока. Чтобы кладку вести четко и быстро, рабочая бригада должна состоять из 3 или 5 человек. С 3 рабочими можно работать по системе, в которой один человек делает раствор и подрезает блоки, второй выравнивает поверхность, удаляет пыль и накладывает раствор, а третий кладет очередной ряд блоков. Чтобы получить гладкую и ровную стену, надо заполнить недостатки в стене специальным ремонтным раствором Python. С этой целью следует приготовить раствор согласно пропорциям на упаковке. Ремонтным раствором Python можем также заполнить монтажные держатели. Шпателем наносим раствор в держатель. Избыток раствора удаляем после того, как он затвердеет, при помощи куска блока Python. В случае заполнения убытков в стене следует действовать таким же образом. Вид гладкой и ровной стены всегда порадует инвестора. Точность кладки первого ряда блоков Python имеет прямое влияние на точность строения всего дома. После уложения горизонтальной изоляции и разбивки осей стен при помощи нивелира определяется самый высокий пункт здания. Точное выравнивание наружных углов первого ряда мы проверяем при помощи шлангового уровня. Для того, чтобы получить более точное положение, выравнивание мы можем проверить при помощи нивелира. Система шпунт-паз в блоках Python позволяет вести кладку без горизонтального шва, благодаря чему строительство ведется намного быстрее. Блоки идеально подходят друг к другу. Блоки первого ряда устанавливаются на цементном растворе, в котором отношение цемента к песку составляет 1 к 3. Задание обычного раствора – это сглаживание случайных отклонений фундамента по вертикали. Раствор наносим обыкновенной кельмой. Кладку наружных стен начинаем с углов. Следует обратить внимание, чтобы шпунты были направлены наружу. Это облегчит позднейшие отделочные работы. После кладки блока Python проверяем его уровень и поправляем при помощи резинового молотка. Затем между установленными наружными углами стены растягиваем веревку и заполняем ряд. Растянутая веревка облегчает нам контроль над горизонтальной кладкой блока Python в прямой ряд. Блоки выравниваем с блоком, установленным в самом высоком наружном углу, и поправляем при помощи резинового молотка. Если расстояние между наружными углами не имеет полной длины блока Python, ряд следует дополнить соответственно подрезанным фрагментом блока. В этом месте обязательно делаем вертикальный шов.
кладке следующих рядов стены можно приступить после связывания цементного раствора, то есть 1-2 часа после положения первого ряда. Следует обратить внимание, что для популярных блоков итонг 36,5 см пригоден стандартный фундамент шириной 24 см. Это полностью согласно требованиям строительного дела, где перевес стены дома над стеной фундамента не должен превышать 1/3 ее ширины. К кладке очередных рядов стены можно приступить после связывания цементного раствора, то есть 1-2 часа после положения первого ряда. После того, как положим ряд блоков итонг, шлифуем его верхнюю поверхность. Для этого используем полутерок или рубанок, а мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой. Благодаря этому раствор будет лучше связываться с блоками. Цементный раствор итонг поставляется на стройку в виде готовой сухой смеси. Содержимое мешка всыпаем в приготовленную емкость с водой согласно пропорциям, указанным на упаковке, и тщательно мешаем при помощи дрелей со смесителем. Кладку следующих рядов начинаем с наружных углов. Каждый уложенный блок требует выравнивания. Кельмой итонг наносим раствор на верхнюю поверхность 2-3 блоков. Благодаря этому раствор не засыхает и успеем положить следующий блок. После закладки углов растягиваем, как в первом ряду, веревку и заполняем ряд. Где блоки не соединяются с системой шпунт-паз, например, там, где кладем подрезанный блок, следует выполнить вертикальный шов. Не забывайте о перемещении вертикального соединения на 8 см по отношению к предыдущему ряду. Следующие ряды наружных углов кладем попеременно, используя веревку. Блоки кладем шпунтами наружу. Шпунты шлифуем полутерком или рубанком. Благодаря этому получим гладкую поверхность стены, что позже облегчит отделочные работы. Укороченные фрагменты блоков, которые укладываем в конце стены, например, на границе отверстий, не могут быть короче, чем 11 см. Внутреннюю несущую стену из блоков итонг лучше всего строить одновременно с наружной стеной, когда делаем перевязки между стенами через ряд. Соответственно, подрезанные блоки наружной стены позволяют ввести блоки внутренней стены на требуемую глубину. Если блоки для внутренних стен холоднее, чем блоки на наружных стенах, перевязку делаем на глубине минимум 15 см. Это гораздо ограничит тепловой мостик и утечку тепла в этом месте. В местах под окно следует уложить горизонтальную арматуру, расположенную в самом высоком шве. С этой целью можно использовать фирменную арматуру для опорных швов или 2 прута из ребристой стали диаметром 8 мм. В первую очередь обозначаем на поверхности блоков запланированную ширину оконных проемов. Потом отрезаем арматуру необходимой длины. Следует помнить, чтобы размер арматуры увеличить, по крайней мере, на полметра за пределы проема. Фирменная арматура изготовлена из нержавеющей стали с малым сечением, поэтому ее можно помещать прямо в шов с тонкой прослойкой. С этой целью на поверхности блоков раскладываем тонкий слой и погружаем в него арматуру. На шов вместе с погруженной в нем арматурой кладем следующий ряд блоков. Если используем прутья из ребристой стали, в ряду блоков следует сделать резцом канавки, соответствующей длине прута.
После тщательного удаления пыли, которая при этом образовалась, канавки заполняем цементным раствором, а потом помещаем в них прутья. Прутья следует перед этим подрезать до необходимой длины. После погружения прутьев в цементный раствор, кельмой удаляем его избыток. Перед тем, как начнем класть следующий ряд, следует очистить поверхность блоков, например, при помощи щетки. Благодаря этому мы получим гладкую поверхность блоков. И напомним еще раз, независимо от вида использованной арматуры, ее размер следует увеличить за пределы проема, по крайней мере на полметра с каждой стороны.
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.